समति शो करियो जेमति स्ट्रक्चर थिबो the first factors affecting absorption spectra is conjugation. Okay, conjugation, what do you mean by conjugation? Conjugation is nothing but alternate double bond or triple bond, isn't it? What is conjugation? Conjugation means double bonds are there in alternate position. Here I have shown one structure. So you can see here, this is 1,3-butadiene. This is the structure of butadiene. So you can say here double bond is there, here single bond is there, here double bond is there. Here we can say these two pi bonds are conjugated to each other. Okay. So here conjugated, this is a conjugated system. And here if you'll see, this is not a conjugated system because here double bond is there, again single bond, here double bond. Okay, no conjugation is there. This is a non-conjugated system, this is a conjugated system. Okay, so if there is a conjugated system, so your lambda max value shifted towards longer wavelength. Okay, your absorption maxima shifted towards longer wavelength, or we can say there will be bathochromic shift. Okay, so what happens in conjugation when the system is conjugated? This is non-conjugated system, this is a conjugated system. You will see when in the conjugated system what happens, your energy of HOMO is higher molecular orbital increases and the energy of the LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, increases. Okay, this is non-conjugated system. Suppose HOMO is this one, energy of HOMO is this one, and LUMO is one. So when transition occurs, HOMO to LUMO, yes, tell me. Voice breaking is okay. Yes, wait. Let me fix the problem. Hello, can I hear me now? Am I audible clearly now? Yes, ma'am. A network issue is there. Whenever there will be voice break, please let me know. Okay. So, so in non-conjugated system, this is the HOMO, that is highest occupied molecular orbital. Let this be LUMO, that is lowest unoccupied molecular orbital. Energy difference is del E for non-conjugated system. But in conjugated system, as I told you, the energy of HOMO increases, the energy of LUMO decreases in conjugated system. Okay, energy of HOMO increases, energy of LUMO decreases. So you can see the difference, energy difference, that is del E. So del E value decreases. If we'll compare non-conjugated and conjugated pi electron system, so you can see the energy difference or what is that, del E, jota ki transition, pi star transition, energy difference decreases. So energy difference decreases means wavelength will, what will happen to wavelength? If energy decreases, wavelength will increases. So yes, good. So there will be bathochromic shift, okay, or red shift. A lambda max or absorption maxima shifted towards longer wavelength or lambda value increases. That's why there will be bathochromic shift. So when number of conjugations increases, here two conjugations are there. Suppose one more conjugation we will add. This is diene. If you will add trine or tetrene or hexene, okay. So what will happen? Gradually you will observe bathochromic shift. Okay. तम पचारथुलो ना के जाने कौन पाई हमरो ए shift गुडा को होची due to structure of your compound. किछि change हला structure or any solvent, if you are changing pH किछि भी change करले तमरो there will be shift of absorption maxima. Okay. So जदि conjugation, suppose एडी हमें नबा ethylene नबा ये नबा कोन डाइन नबा, this is 1,3-butadiene. This is 1,3-butadiene and ethylene you know, CS2 double bond CS2. If you will compare between ethylene and 1,3-butadiene, so absorption maxima of 1,3-butadiene is more than ethylene. Okay, so you can see here
if we'll compare between them, these two, so this one will show you what this that is red shift. Red shift we cannot say red shift. So lambda max is here more. Thank you. This is a different compound. Ethylene is a different compound. When they combine both two ethylene combine with each other, they forms this tetrene. Diene. What is the 2,1,3 butadiene? So 1,3 butadiene. The butadiene ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ your absorption maxima shifted towards longer wavelength, or it absorbs at a longer wavelength. Okay, so जते conjugated system तमे increase करिवो तार absorption maxima सेमती longer wavelength है. Yes, yes. Still voice is not clear. Animex is in the waiting room. Okay. Okay, so this is the one factor conjugation. Okay, so here I have shown you how conjugation affect the system. Suppose this is 1,3-butadiene. This is the structure of 1,3-butadiene. ଯଦି ଆମେ ଏଇ bond ଟାକୁ break କରିବା ଦେଖ, so this is one ethylene, this is another ethylene. So two ethylene when make a single bond between them, so you will get कौन 1,3-butadiene. Suppose आमे नबा जेतले molecule formation होबो ethylene molecule दिटा combine हेबे तो molecular orbital theory आमे जदि तार draw करिवा molecular orbital. So suppose this is ethylene ro pi orbital. Here you have you have 2 pi electrons. Here you have 2 pi electrons. Here we will take one ethylene. Here we will take another ethylene. Okay. So it has 2 pi electron. We will denote it like this, pi electron. And here we have 2 pi electrons. We will denote like this. So to make this bond, what will happen? So they will form molecular orbital. This pi electron will intermix each other. They will form bonding and anti-bonding molecular orbital. One is bonding, another one is anti-bonding. But in ethylene, earlier it has bonding molecular orbital, pi bonding and pi anti-bonding molecular orbital. So this pi bonding one molecular orbital, again it will be split into two part, that is psi 1 and psi, let it be psi 1 and psi 2. This is bonding anti-bonding arrow. The anti-bonding ro again this is anti-bonding ro पुणी आउथरे सी दीटा गोटे लोअर एनर्जी गोटे हायर एनर्जी. तमे जानिछ जेतलो आमे जेतलो बॉन्डिंग आ दीटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जेतले सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हेकरी गोटे बॉन्डिंग करंती गोटे एंटी बॉन्डिंग करंती. बॉन्डिंग रो एनर्जी इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग. सिमिलरली एठी होची दीटा होची मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलरेडी पाई स्टार अछंती, से माने पुणी इंटरमिक्स करके एठी जेतले बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे तो से माने गोटे होची करिवे कोन गोटे molecular orbital which is lower energy, one molecular another molecular orbital which is having higher energy. Similarly anti-bonding molecular orbital भी एमानकर intermix हेबे, so they will form one anti-bonding molecular orbital which is having lower energy, another anti-bonding molecular orbital which is of higher energy. Okay, so what happens now? This is the molecular orbital structure of butadiene of a pi system. Pi system रो होची जोटा 1,3-butadiene रो pi system रो एटा असला molecular orbital structure. Now you can say, see, this is, let it be pi 1 or psi 1, anything. I have denoted here psi 1, you can write here also pi 1. Okay, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. Okay, so when it absorbs UV radiation, what happens? The electronic transition takes place from HOMO to LUMO. Now HOMO is which one? This one. This is the highest occupied molecular orbital. कहीं कि ये होची जेतो दीटा इलेक्ट्रॉन एठी दीटा इलेक्ट्रॉन दबो, ये गोटे इलेक्ट्रॉन एठी दबो, ये गोटे इलेक्ट्रॉन दबे, ये गोटे molecular orbital हबो. ऊपरटारे एठी कोन करबो, ये आ गोटे इलेक्ट्रॉन दबो, ये आ गोटे इलेक्ट्रॉन दबो. एटा होची आ गोटे orbital हबो. एटा unoccupied रहबो, एटा unoccupied. Now highest unoccupied is this one, lowest unoccupied is this one. This is LUMO. This is HOMO and LUMO. Lowest means what? Lowest energy. Okay. This is highest energy. Occupied, lowest energy, unoccupied. Okay. So you can see here the energy difference pi to pi star. Here, this is in case of conjugated system, that is 1,3-butadiene. Here only ethylene and ethylene. Okay, I have taken. So you can see in case of ethylene, pi star, energy difference is del E1 let it be, and in case of butadiene, so pi star energy transition energy difference is del E2. So now you can see del E2 is less than del E1. Okay,
energy difference decreases in this case. In case of conjugated system, when you are taking dyne, your energy difference decreases. So you will observe bathochromic shift, or you will or the absorption maxima shifted towards longer wavelength. Okay, so due to formation of this conjugated system, earlier only ethylene was there. So due to formation of this conjugated system, what happens? Your absorption maxima shifted towards longer wavelength, or you can say it will absorb at a higher wavelength than your ethylene. Okay, अब के जान को लगी कितना टाइम है अनिमेश कितना टाइम है मझे सब जॉइन कर डिस्टर्ब कर ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଉନଥିଲି ଏତେ ପିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲେ ତମର ହେଲାନି ହଉ ହଉ ଚलो सो विल गो फर्स्ट आज तुमको सारिया पड़ो यूवी तुम एग्जाम होगा सेकंड वीक कौन किछ पाइछ खबर मैम कोन पूरा होल सिलेबस पढ़िबो माने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन पूरा पढ़िबो मोर यूवी पढ़िबो जो सर जे जा पढ़ैछन सेटा पढ़िबो यस मैम ठीक है देन हियर so here I have shown you how when conjugation increases how your del E value decreases. You can see here only one double bond is there. Here you can see two alternate double bonds are there. Here you can see three alternate double bonds are there. So here you can observe your energy difference is highest. Here it decreases. Here it is still decreases. So you can see energy difference decreases means lambda value increases. So here lambda value is the least, here again increases, again it is increases. So you can see from here when alternate double bonds are increases or the conjugation increases or extension of conjugation leads to both bathochromic shift and hyperchromic shift effect also. As I told you, bathochromic shift is accompanied with hyperchromic effect also. Okay. So here I have given the value. So in ethylene it absorbs at 175 nanometer. In butadiene it absorbs it at 217 nanometer, and hexatriene absorbs at 258 nanometer. Okay, so from this we can conclude that when number of conjugation increases in alkene, so your there will be what? Huh? कौन हला? मैम सीरीज टा जब एमती कंटिन्यू होला हेक्सिन पर मैम तदे आगो होला सेमती पुणी एमती बढ़ी चली पूरा प्लान तापर हां बढ़िबो ओके वेवलेंथ बढ़िबो देखो चल देखो नेक्स्ट see so here I have taken example of one compound that is lycopene. Okay, other factors are also there which affect the lambda max value. This is one factor. Okay, here lycopene is present in your tomato jota thae setire hoche kon thae lycopene. One compound is there that is known as lycopene. This is the structure of lycopene. You can see here how many alternate double bonds are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 alternate double bonds are there. Okay, so that's why it absorbs at lambda max value 505 nanometer at visible region. It absorbs. That's why your tomato color is red in color. It absorbs at 505 nanometer means it is absorbing the complementary color of red. Complementary color of red is I think green. Okay, so green absorbs at 50 green wavelength range around 500 nanometer, 500 to 550 nanometer green color. So that's why your tomato color is red in color. Okay, so due to presence of this lycopene absorbs at lambda max value 505 nanometer due to increase in conjugation. So that's why it absorbs at 505 nanometer. Another factor, if substituent also increases, also the methyl substituent, ethyl substituent, ताहले भी तमरो lambda max value increases. तो तमरो सेटा गोटे अछि उडवार्ड फिशर रूल तम सिलेबस रे नाही को स्ट्रक्चर रे को फंक्शनल ग्रुप थिले केते तमरो इंक्रीज हो. सपोज गोटे मिथाइल ग्रुप थिले +5 इंक्रीज हो, गोटे अलगा किसी ग्रुप थिले केते इंक्रीज हो. सेटा सब अछि रूल अछि, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू जस्ट नो how conjugate what are the different factors only affect the absorption maxima. Okay, next you can see carrot color is what is this orange in color, orange or some reddish carrot also come, reddish orange. So
carrot has one compound that is known as beta carotene. Okay, so beta carotene, this is the structure of beta carotene. You can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 conjugated double bonds. Okay, so it absorbs at lambda max value 450 nanometer. 450 nanometer observe color, that's why its color is orange in color. 450 maybe it is the complementary color of this orange, maybe not, not maybe, it is sure. So complementary color of orange is maybe blue, I think. Okay, blue, you have to, I have to see. So blue color absorbs at around 450 nanometer, that's why it absorbs at 450 nanometer, that's why the orange color is orange, sorry, carrot color is orange in color. Okay, so so from this you can see when a number of conjugated system increases, your lambda max value shifted towards more visible range region. Okay, higher wavelength region. So here, in case of polycyclic compound, if we'll compare monocyclic, this is benzene, this is the structure of benzene, this is structure of naphthalene, this is the structure of anthracene. Okay, so you can see here when number of cyclic ring, when the number of cyclic ring increases, okay, aromatic cyclic ring increases, your lambda max value also increases. Okay, so here it was 184 nanometer. In case of naphthalene, it is 220 nanometer. In case of anthracene, the lambda max value is 260 nanometer. Okay, so in benzene, there are only 3 pi electrons. You can see in naphthalene, there are 1, 2, 3, 4, 5, 5 pi bonds. Sorry, pi, not pi electron, 5 pi bonds. So all bonds are conjugated to each other. In anthracene, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pi bonds are there which are conjugated, which are situated alternate to each, oh no, pi bonds are alternate to each other. Okay, present in alternate positions. Okay, so here you can say conjugation increases, that's why your lambda max value also increases. Okay, similarly, next case we'll consider electronic transition in alpha beta unsaturated carbonyl compound. Okay, so what is alpha beta unsaturated carbonyl compound? So you know carbonyl compound has one functional group is C double bond O. Okay, so this is the carbonyl compound C double bond O. Okay, so this functional group, adjacent to this functional group, one carbon is there that is known as alpha carbon, and next to that carbon that is known as beta carbon. Okay, so if alpha beta carbon, in between alpha beta carbon there is unsaturation or double bond is there, then we will say it alpha beta unsaturated carbonyl compound. Okay, because this double bond is between alpha and beta carbon. That's why this is known as alpha beta unsaturated carbonyl compound. You can see it here. This what is this? This carbonyl double bond is in conjugation with this unsaturated bond. Okay, with this pi bond. Okay, you can say or this double bond. So these are situated alternate to, or this is present in alternate positions. Okay, so in case of alpha beta unsaturated carbonyl compound, so what happens? So okay, so जो alpha beta unsaturated carbonyl compound can be formed from ethylene. This part is your ethylene. Okay, this part is your carbonyl part. Okay, a bond को हमें consider करिए ethylene, and this is your carbonyl part. So in ethylene you have only pi electrons, and in carbonyl you have both pi electron and non-bonding electrons. Okay, so if you draw the molecular orbital diagram, so you will take ethylene here, carbonyl here. So ethylene has 2 pi electron, carbonyl has also 2 pi electrons. Okay, carbonyl group has 2 pi electrons, so we'll keep 2 pi like this. And ethylene has non-bonding electrons. Okay, so we can keep the non-bonding energy, or non-bonding orbital will so depict like this, or will show like this, and this is the anti-bonding pi star, that is pi star anti-bonding. Okay, so if we'll see when we are taking single ethylene, so when there will be transition between pi to pi star, so it absorbs at 175 nanometer.
Okay, so when you are taking single carbonyl, okay, so when there will be pi star transition, you can see it absorbs at 190 nanometer. 190 nanometer. But when this alpha beta unsaturated carbonyl compound is formed, when this alpha beta unsaturated carbonyl compound is formed, so how this carbonyl compound will be formed? So pi electron will be occupied like this. Etu ye gote pi electron ethi dabo, ye gote dabo. So this is pi 1, pi 2. This is pi 3 star. This is pi 4 star. जोटा कि हम सेठी psi नेइथिले एठी हम pi लिख देछि. तमे psi भी नै परिबो. This is pi 1, pi 2. This one is pi 3 star. This is pi 4 star. ओके नॉन बॉन्डिंग सेटा आसस रहइबो सेठी किछि तमरो होची नॉन बॉन्डिंग रे होची एंटी बॉन्डिंग तार नाही हो नॉन बॉन्डिंग जगह रे रहइबो कार्बोनिल रो दुईटा जो ऑक्सीजन ऊपर जहा इलेक्ट्रॉन से नॉन बॉन्डिंग रे रहइबे ओके तो तमरो एठी कोन कोन ट्रांजिशन होई परिबो गोटे होची पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अनदर वन इज एन पाई स्टार ट्रांजिशन so if you will compare between pi star transition first okay so simply carbonyl and simply ethylene will compare with this is alpha beta unsaturated carbonyl compound. So this is the pi star transition in case of carbonyl. This is the pi star transition in case of ethylene. Okay. So this is the pi star transition in case of what is that? Alpha beta unsaturated compound. Okay. So you can see the energy difference between this and this is what is the energy difference is more in this case, here also more, but here it is less. That's why it absorbs at a longer wavelength. You will compare the see this absorbs at a 175 nanometer, it absorbs at a 230 nanometer, it absorbs at a 190 nanometer. So you can see here this 230 is greater than 190 and 175 nanometer. Okay, so that's why there will be bathochromic shift or the pi star transition the higher wavelength region absorption show करे. Okay, next होती yes tell me. मैम जो इथिलीन और कार्बोनिल मैम 175 नैनोमीटर और 190 तो मैम सेम एनर्जी तो देखा जाउची डायग्राम तो मैम सेटा वेवलेंथ रे बॉडी लगे कोडा डायग्राम एग्जैक्टली डायग्राम टा तुमको जाओनी डायग्राम रे एग्जैक्टली देखो सेम कोठी डायग्राम टा सेमती ड्रॉ करा हेछि किंतु तमे एठी देखि परिबो ए जो पाई स्टार भितरे या भितरे तमरो कंपाउंड अलगा अलगा एठी तमरो अलगा कंपाउंड अटैच हेछि एठी अलगा कंपाउंड अटैच हेछि इथिलिन एठी हाइड्रोजन हेछि एठी होछि अलगा किछि हितिबो ओके सब पूरा स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करछ तमरो क्वेश्चन कोन मु से कहली कि एनर्जी मैम तो डिफरेंस जणा पड़नी तो मैम एटा तमे फिगर में भी एते जणा पडुनी बट माइन्यूटली ऑब्जर्व करले देखिबो एटा टिके कम देखा जाथो याठ माइन्यूटली ऑब्जर्व करो देखो याठो एटा टिके कम देखा जाथो ओके तो बेसी डिफरेंस भी नाही 175 दिस इज 190 बट एटा तमे एडी हां टेल मी ए डिफरेंस ता देखो दिस इज 130 नैनोमीटर हां को मैम मनकर कार्बोनिल कंपाउंड और इथिलीन कंपाउंड मनकर मैम सेम नंबर कंजुगेशन थियो मैम तो समनकर से मैम एनर्जी डिफरेंस सेम हो ना अलगा हो अलगा माने कोन कहउछ कोन पुणी अथर को मैम को कंजुगेशन सेम थियो मैम कार्बोनिल और इथिलीन रो माने नहीं एक्चुअली मु तुमको एटा गोटे एग्जांपल नोची जोटा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल रो ए कंपाउंड टा देखो एटा ए कंपाउंड रो देखो ए कंपाउंड रो एटा एग्जांपल सपोज ए एग्जांपल टा ने कि देखौची तापर देखो कंजुगेशन बढ़िले केमती होची मु तुमको आसुची सेठी की लैम्डा मैक्स वैल्यू केमती बढ़ुची तमरा कोन पे एटा मो इथिलीन और कार्बोनिल अलग अलग ने देखौची काइना ए सिस्टम टा तमरो केमती होची गोटे इथिलीन ग्रुप अछि एठी आ गोटे कार्बोनिल ग्रुप अछि तार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नै करी मो एक्सप्लेन करछि इफ नंबर ऑफ कंजुगेशन इंक्रीजेस बट इट इज ए डिफरेंट कंपाउंड okay alpha beta unsaturated carbonyl compound is a different compound ethylene is different compound carbonyl is different compound but when they combine with each other to make to form alpha beta unsaturated carbonyl compound how the molecular orbital diagram can be depicted or how you can show the energy level diagram that I am showing तो एटा मु गोटे ईयर देखौची तापर देखो एठी नंबर ऑफ conjugation increases your lambda max value gradually increases so here this was cs3 cs double bond cho then cs3 cs double bond ch double bond sorry again single bond ch again double bond cs then cho
एठी कोन हबो CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड CH then single bond CH then double bond CH then CHO. Okay, so here number of conjugation increases, so gradually your lambda max value also increases. Okay, got it? बुझ पालो ना, किसी डाउट को? मैम एटा पोलैरिटी पे डिपेंड करूची कि जो CO अछि मैम कार्बोनेल तो सेथि पे अधिक होला कोडा मैम कार्बोनेल जो वेवलेंथ रा अधिक असला हाँ हाँ सेटा होची तुमको मु कहतली तमरो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप थिले भी अफेक्ट करिवो सब वेरियस फैक्टर्स आर देयर आमे एबे कथा होचे कंजुगेशन सिस्टम रे कोन होय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जदी अधिक हबो तमरो होची को ग्रुप अछि सब थिरे से अफेक्ट करिवो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम तुमको कथा रे पढैतली मिथाइल क्लोराइड मिथाइल आयोडाइड भितरे कि अधिक एब्जॉर्प्शन देखिबो लैम्डा मैक्स वैल्यू मिथाइल क्लोराइड कौन भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट Cl टा मैम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हां ताहले कोन हबो से मन टाइटली बाइंड हिक रहइबो तो तमरो सेत पे एनर्जी मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ओके सेटा सब पढैतली तो सब ग्रुप रो किछ किछ रोल अछि सब सेत पे हां को मैम जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सेटा n pi star शो करिवो ना pi star शो करिवो बोथ दिस विल शो बोथ तो एटा मु पाई स्टार देखुची तापर n पाई स्टार को भी आसुची तमे निजे को कोन शो करिवो तमे स्ट्रक्चर तो कोन कहूची दीटा को शो करिवो ना नै कार्बोनिल अछि माने ऑक्सीजन ऊपर नॉन अनपेड लोन पेक्सर मैम अछि तो मैम से n pi star भी तो शो करबो आ जदी डबल बॉन्डेड अछि मैम से pi star भी शो करबो यस यस तो तमरो दीटा पीक आसीबो जतले तमे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नोचो एट तमरो दीटा पीक आसीबो वन पीक फॉर pi star ट्रांजिशन वन पीक फॉर n pi star ट्रांजिशन ओके सो तमरो होची तमरो कहले pi star ट्रांजिशन रे आसीबो कोठी आसीबो सब 230 नैनोमीटर रे आसीबो pi star ट्रांजिशन n pi star ट्रांजिशन ता कोठी आसीबो 320 नैनोमीटर रे आसीबो ओके सेटा भी जदी कंपेयर करिवो जतबेले सिंगली कार्बोनिल कंपाउंड एंड alpha beta unsaturated compound you can see the energy difference decreases here means lambda value increases the lambda value it is 180 nanometer so it is now it is 320 nanometer okay tell me कौन को जो लिखा है 320 नैनोमीटर जो स्टार्ट है से लिखा सेटा कार नॉट बनी कहारो ये जो ये रो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पूरा टोटल ए कंपाउंड रो या पाके नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन अछि ना हम एटा कंपेयर करू जे कार्बोनिल आ या भितरे तो या पाके नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन अछि ना हां बुझ पाछो ऊपरटा भी कोडा जो अछि से हां हां आउत्र को मैम सेठी n गोट अछि पुनी ता ऊपर आउरी n स्टार अछि तळे आउरी अरे n स्टार कोठी ना एटा पाई 4 स्टार n स्टार केबे न थाए नॉन बेंडिंग रे केबे थाए की एंटी बेंडिंग हां दिस इज पाई 4 स्टार लिखा है आ कोटा को बुझला ओके तो सेति पे तुम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड रे सो यू विल गेट two peaks for one for pi star transition another for n pi star transition okay तो तमर सेतले जतले only one conjugation is there so you will get absorption maxima at or absorbance one for pi star transition that is at 230 nanometer you will get another peak or another band at 320 nanometer okay if it is increases तमे धीरे धीरे increase जदी करिवो अच्छा रे वैल्यू टिके टिके वेरी करि पारे तो ए वैल्यू टा होची मु अलगा बहिरो आनची एटा टिके कोठी को अलगा अलगा वैल्यू दिया छै एठी अलगा किछि कंपाउंड रो मे भी तारो सब्स्टिट्यूशन थिबो से वैल्यू डिपेंड करछि तो एटा हमें जदी एठी कंपेयर करिवा देखो एठी ओनली वन सिंगल डबल बॉन्ड इज देयर दैट्स व्हाई इट कम्स एट 217 नैनोमीटर एटा होची n pi star मु शो करछि एठी हला n pi star उडा को तो तमरो n pi star ना pi star टा शो करछि मैं pi star शो करछि ओके लैम्डा मैक्स वैल्यू तो एठी जदी हमरो नंबर ऑफ कंजुगेशन बढ़ुची तो एठी डबल बॉन्ड होची दीटा अल्टरनेट पोजीशन रे पड़ला तो लैम्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीजेस हियर 3
double bond माने conjugated conjugation system बढ़िला so तमरो एडा हला 312 this is pi pi star transition पे lambda max value कहउछि तो एटी पुणी conjugation increase हला तो एडा still increases here conjugation increases the lambda max value still increases. Okay, so from this we can conclude that when conjugation increases your lambda max value also increases. We'll go first today, we have to finish the chapter. Then next one is steric hindrance. Okay, if bulky groups, you just remember this one, if bulky groups are there, so there will be hypsochromic shift or blue shift. Hala, it is what example neji trans-stilbene, cis-stilbene. Okay, trans-stilbene, you can see here two phenyl groups, bulky groups are there, so both are in opposite direction of what, opposite side of your double bond. Okay, that's why it is a trans-stilbene. And in cis-stilbene, what happens, the bulky groups are, or two bulky phenyl groups are present at the same side of the double bond. Okay, so due to presence of bulky groups in the same side, there will be steric hindrance. That's why your lambda max value decreases. Here lambda max value is 295 nanometer. Here lambda max value is 280 nanometers. So you can see there will be bathochromic shift. You can see. Okay, sorry, hypsochromic shift. There is hypsochromic shift, or you can say what is that, when hindrance, steric hindrance increases, your lambda max value decreases. तो तमरो सेही अनुसार एप्सिलॉन मैक्स माने तमरो जोटा की कोन इंटेंसिटी तमरो एडी देखो, एडी इंटेंसिटी ट्रांसवर्स एट हायर इंटेंसिटी, एडा होची लोअर इंटेंसिटी, तो एडी तमरो होची कोन हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी होची हला जदी बल्की ग्रुप प्रेजेंस. तो एते की एटा सती के ये करता. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज इंपोर्टेंट हला, एटा पढैतिले कि लास्ट क्लास रे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, तो दिस इज इंपोर्टेंट. सो तो एटा ये करो माने भलो रे बुझो. So you know there are two types of solvent. One is polar solvent and another one is non-polar solvent. Polar solvent means it has some dipole moment. Okay, so in non-polar solvent there is no dipole moment. That's why it is a non-polar solvent. Okay, example if we'll say the example of non-polar solvent is your what is that, carbon tetrachloride. How can I paribo? Benzene. Okay, so the N-hexane. These are non-polar solution. Non-polar solvent. Okay, polar solvent, water is a polar solvent. Methanol is a polar solvent. Ethanol, what else, many solvents are there, many polar solvents are there, DMSO, DMF, like this. Okay, so basically we'll see here ethanol mane tame kono simple जोड़ा को पोलर सॉल्वेंट आमे नेक रे एग्जांपल नेक देखिबा कोन हुए. रेडी क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर, एगुडा सब होची पोलर सॉल्वेंट. ओके, तो आमे देखिबा. So what happens when we are using or we are taking the spectra or we are studying UV absorption spectroscopy in polar solvent and in non-polar solvent. Okay, suppose we will take acetone. Okay, acetone is a compound. So acetone we will take in N-hexane. N-hexane is a non-polar solvent, and acetone in water. Water जोटा की polar solvent. Same thing we are taking in hexane and in water. Okay, तो तमे जानि छ acetone रे होची कोन polar always interact with polar. तमर सब बेले polar ता होची polar संगरे interact करिवो, ताहले से कोन करिवो absorption maximum को affect करिवो. Usually non-polar solvent do not affect the absorption maxima since it does not interact with your solute particles. Solute माने एठी तमरो acetone एठी तार solute होई परिबो, माने जोटा कि तमरो substance नेइचो, जोटा को नेइचो ता संगरे तार interaction बेसी न थाए non-polar solvent रो. That's why it does not affect the absorption maxima usually. Okay, but if you are using a polar solvent, it affects the absorption maxima. Okay, तो acetone होची तमे नबो जदी N-hexane रे ताहले तमे देखिबो in non-polar solvent होची एठी 279 nanometer रे it shows absorbance, but in water, when you are taking in water, you will see there will be lambda max or there will be absorption maxima at 264.5 nanometer. You can see here what type of shift is there. Here hypsochromic shift is there. Okay,
So why this hypsochromic shift is arised, that we will discuss. Okay, so you know there are when UV radiations falls on a substance, there is different types of transition, but in UV spectroscopy basically you do focus on pi star transition and n pi star transition, and n sigma star and sigma star transition takes place below UV rays. That's why below 200 nanometer. That's why we basically focus on pi star and n pi star. Okay. So तमर होची जतले तमे पोलर सॉल्वेंट नोचो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट रे तम कंपाउंड को नोचो, से कंपाउंड रो स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करची व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी देयर हला। तो तमे जानिछो एसीटोन, जदि हम एसीटोन नोचे, एसीटोन हैज n इलेक्ट्रॉन and pi electron. Acetone structure kono CH3 C double bond O CH3. So oxygen upare non-bonding electron is there and double bond re tomara pi electrons are there. Okay, so say what type of transitions are possible? N pi star and pi star. Okay, pi star transition and n pi star transitions are possible. Okay, so when we are changing the solvent, when we are changing the solvent, what happens? That we will discuss now. So here one thing you have to remember, the polarity of different molecular orbital. Okay, so polarity of the molecular orbital, if you will say, the non-bonding molecular orbital is more polar than your pi star, than your pi. This you have to remember. The polarity of different molecular orbital order is the polarity of non-bonding orbital is more than pi star than your pi. Okay, suppose I mean consider korche. Okay. Polar solvent this see it dekho. So here we have taken, suppose tomorrow hochi non-polar solvent necha or less polar solvent necha, more polar solvent necha, same compound. तो सेठी होची तमरा कोन अछि को टाइप रो ट्रांजिशन होची ता ऊपर डिपेंड करछि कोन हबो को टाइप रो शिफ्ट हबो. Suppose तमे होची एसीटोन नेचो माने सेठी both pi electrons are there and n electrons are there, so it will undergoes pi star transition and n pi star transitions. Okay, so in case of pi star transition, what happens we will discuss first. In case of pi star transition, what happens we will discuss. You know, polarity of pi star is more than pi, as I told you here. Polarity of pi star is more than pi. तो तमरा होची polarity जदि कोटा गला sorry polarity of pi star is more than pi. तमा होची जे एटा मन रखियो पड़िबो तमरा जे जते पोलार ता सब पोलार संगे इंटरैक्ट करिवो, नॉन पोलार संगे इंटरैक्ट करिवो. जेतले हमें लेस पोलार सॉल्वेंट नेउचे, so at that time when there will be pi star transition, let the energy difference be del E1. Okay, again when we are taking the same compound in more polar solvent, so what happens? Pi star is more polar than pi, so pi star will interact more with the polar solvent than your pi star. Okay, तो तमरा होची सेतले कोन हबो कोन भूल कर देली ये करली कंफ्यूज कर देली. सुनो तमरा जानिचो pi star is more polar than pi. Okay, so when you are taking polar solvent, so तमरा कोन हबो pi होची polar solvent संगे बेसी इंटरेक्शन करिवो, जेहेतु pi star is more polar, से होची बेसी इंटरेक्शन करिवो polar solvent संगे. pi less polar माने से less interact करिवो. So pi star will stabilize more than your pi. Stabilize means the energy of pi star will decrease more than the energy of your pi. Okay, जतरा तमे polar नोचो, जेहेतु pi star is more polar, so there will be dipole interaction between polar solvent and pi star. So this will stabilize the pi star molecular orbital. Stabilize means the energy of pi star molecular orbital decreases. Here pi is also interact with pi molecular orbital will also interact with polar solvent, but this will interact less. Thank you. ये less polar अच्छी, तो ये होची कौन करिवो, यारो stabilization of energy will be
less in compared to pi star. So if you will compare the energy difference now, del E1 and del E2. Okay, if you will compare the energy difference, so now del E2 is more than less than del E1. Okay, so here you will see what type of shift, bathochromic shift, because energy difference decreases, that's why lambda max value increases. So when you are changing the solvent to polar solvent, so pipe, in case of pi star transition, there will be bathochromic shift. Bujhela na nahi? Or should I repeat? Statement ago suno, when we are changing the polarity of the solvent, in case of pi star transition, there will be bathochromic shift, or the absorption maxima shifted towards longer wavelength. Okay, should I repeat? Yes, ma'am. Okay. So you remember here, pi, the polarity of pi star is more than pi. Okay. One more thing is polar interact with polar, non-polar interact with non-polar. Okay, जे बेसी पोलार से पोलार संगरे बेसी इंटरैक्ट करिवो, जे कम पोलार से पोलार सॉल्वेंट संगरे लेस इंटरैक्ट करिवो. तो इंटरैक्शन माने व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शन हे परिवो, इट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन विल बी देयर. ओके, तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हेले कोन हबो तमरो, जेतले एटा नॉन पोलार सॉल्वेंट नेचो, पाई स्टार रो एनर्जी थिला एतिकी हैला, पाई स्टार रो एनर्जी एतिकी थिला. व्हेन यू आर टेकिंग पोलार सॉल्वेंट, ओके, पोलार सॉल्वेंट नेले ये कोन करिवो, पाई स्टार कोन करिवो, या संगरे इंटरैक्ट करिवो, इंटरैक्ट करिकरी तार एनर्जी कोन हबो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हेकी ता एनर्जी को डिक्रीज करिवो. So you can say here, this is your excited state, this is your ground state. The excited state is stabilized. Okay, stabilized माने stable होची केतेबेले हबो, जेतेबेले एनर्जी रिड्यूस हबो, जार एनर्जी जते कम से सेते स्टेबल. Okay, so due to interaction of pi star with polar solvent, due to interaction of pi star with polar solvent, the energy of excited state means pi star. Okay, the excited state decreases, or the excited state is stabilized more compared to this one. Okay, compared to ground state, because ground state ta kona tamara pi is less polar, ye less interact karibo, or less interact karibo mane tamara kona dipole interaction with polar solvent will be less. So ये होचे less stabilize होगा, तो या एनर्जी जत्ते कमिबो, या एनर्जी कम कमिबो. ओके, तो सेत्री तापरे हमें जदी देखिबा पोलर सॉल्वेंट रे पाई स्टार रो एनर्जी डिफरेंस, तो या एनर्जी आसीगला, नॉन पोलर सॉल्वेंट रो एनर्जी थिला एतिकी, पाई स्टार रो पोलर सॉल्वेंट यूज कला आलु पाई स्टार रो हेगला एतिकी. पाई स्टार मींस योर एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी एतिकी होला. तो एबे होची ग्राउंड स्टेट रो हमें जदी देखिबा पाई रो एनर्जी एठी थिला, तो जेतला पोलर सॉल्वेंट यूज कला तो हेडा अल्प डिक्रीज करके एठी होला. नाउ जदी हम एनर्जी डिफरेंस हमें कंपेयर करिबा, ए एनर्जी डिफरेंस टा डिक्रीज होला, ये जति थिला इंक्रीज डिक्रीज होला पोलर सॉल्वेंट यूज कला आलु, तो एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होले कोन होबो, व्हाट टाइप ऑफ शिफ्ट, bathochromic shift. लैम्बडा वैल्यू इंक्रीज करिवो, ताले bathochromic shift. बुझियला ना नाही मैम? ताले वाटर रे हमर एसीटोन टा रहले मैम सेतरे अधिक वेवलेंथ आसीबो. यस, एट तो से देछ, तो मुझे एग्जांपल देली. फर्स्ट केस रे देखो, एसीटोन होची एन हेक्सेन रे देला 217. अरे अरे एटा होची, एटा तो मु कहली पाई स्टार ट्रांजिशन केस रे. देखो एटा पाई स्टार ट्रांजिशन, सपोज इथिलिन नै जो सेठी जतला पाई स्टार ट्रांजिशन होबो, सेतेबेले तमरो एडी कोन दबो, bathochromic shift. बट एसीटोन ने तमरा होची एटा जो वैल्यू देछि एन पाई स्टार केस रे हम डिस्कशन करिने. ओके, तुमको आसुची आसो, तापर सेटा को हम सॉल्व करबा से जो प्रॉब्लम दा. नेक्स्ट आसला एटा होची पाई स्टार ट्रांजिशन हला. जदि तमे नोचो एन पाई स्टार ट्रांजिशन जोठी होची, से केस रे कोन होय. ओके, सो एन पाई स्टार ट्रांजिशन केस रे polarity of n or molecular orbital is more than pi star. Okay, so एठी कोन हबो, the ground state will be stabilized more than the excited state. हला एठी जेतलो तमे polar solvent, when you will take polar solvent, so what will happen, the ground state will be stabilized more, the energy of ground state will decrease more than the excited state.
Here excited state is pi star, ground state is n. Okay, so the energy of ground state will decrease more than the excited state. So here you can see the energy difference. This is del E1, this is del E2. The energy difference increases in this case. Okay, so there will be what type of shift? Hypsochromic shift. Okay, so if a compound, if any compound showing n pi star transitions, if we are going to change the solvent to polar, then there will be hypsochromic shift or decrease in absorption maxima. If the compound is showing pi star transition and you are changing the polarity of the solvent, then it will show bathochromic shift, that is red shift. Okay, ବୁଝିପାରିଲ କଣ ହଉଛି? ତ ତମର ଏଠି ହଁ ହଁ କିଛି କହନ୍ତିନି ସେମିତି କି ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲେ ୱାଟର ମ୍ୟାମ୍ କମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଠି ତାପରେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କଣ ଏସିଟୋନ ହେଲା। ଏସିଟୋନ ଇନ୍ ଏକ୍ସେନ ଲାମ୍ଡା ମାକ୍ସ ଆଟ୍ ଆସୁଛି କେତେ 279 नैनोमीटर। हेक्सेन टा होची नॉन पोलार रे होची तार आसला 279 मीटर 279 नैनोमीटर। बट वाटर रे केते आसला? वाटर टा पोलार सॉल्वेंट तो यार केते आसला 264 नैनोमीटर। को शिफ्ट हेची एठी निजे को এটা n2 पाई स्टार n2 पाई स्टार काना एसीटोन रे n2 पाई स्टार होची ना नहीं, ट्रांजिशन होची ना नहीं, तुम निजे को एसीटोन रो स्ट्रक्चर कोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो n2 pi star transition is there or not? Yes or no? अरे ऑक्सीजन ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अच्छी तमरा पाई संगे रहला कार्बोनिल ग्रुप ता अच्छी तो तमरा हबनी n2 pi star हां n2 pi star transition होची। तो n2 pi star transition केस रे जदी तमरा पोलैरिटी चेंज करछो पोलर सॉल्वेंट यूज करछो देयर विल बी बाथोक्रोमिक सॉरी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहतिली। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हेची ना नहीं देखो निजे एच मैम हेची। ओके तो एटा हला तमरा हां को मैम अपन जो फास्ट अज्यूम करले पोलैरिटी ऑफ n ग्रेटर देन pi स्टार ग्रेटर देन pi मैम सेटा केमति मैम अज्यूम एटा तमरा तमे जतळ ये पढिबो तम क्वांटम थ्योरी पढालानी सेठी तमको पढाबो डिटेल हला। जतळ एटॉमिक स्ट्रक्चर जतळ पढाबो सेतळे तमको पढाबो पोलैरिटी कोन पे n रो अधिक देन pi स्टार देन pi। जब जदी सेटा पढिया को जी बहुत टाइम लागियो तार स्ट्रक्चर पोलैरिटी देखिया पडियो तार केमति सेटा देखिया पडियो बुझिलो तमे सेठी हां को मैम पाई टू पाई स्टार रा वैल्यूटा कोन हो ताले चेंज हेकी तो किंतु आसी जदी जदी एठी तमे नै थांता एसीटोन न नै कि तमे नै थांता इथिलीन हला। एथिलीन नै थांता n हेक्सेन रे इथिलीन नै थांता वाटर रे। सो सेठी कोन होची ओनली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज इट बुझ पाछो? तो से केस रे एठी होची एठी जदी आस्तांता लेट इट बी मोर एग्जैक्ट वैल्यू मु जानिनी एथिलीन जदी n हेक्सेन रे नै थांता जदी एटा आस्तांता 200 सॉरी 300 जदी आसीतांता वाटर रे नै थिले तमरो कोन हेतांता 325 मे बी आस्तांता माने मोर देन 300 आस्तांता काहेकि सेठी तमरो कोन होची बाथोक्रोमिक शिफ्ट पाई पाई स्टार ट्रांजिशन केस रे n पाई स्टार ट्रांजिशन केस रे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बुझि पालो। ताले तमरो को कंपाउंड नेचो ता ऊपर डिपेंड करूची सेतरे को इलेक्ट्रॉन अछि whether pi electron is there whether n electron is there whether it is undergoing pi star transition or n pi star transition that we have to see बुझिला। यस मैम Okay, so here I have taken different types of solvent like hexane. Hexane is non-polar. Chloroform is more polar than hexane. Then ethanol again more polar than chloroform. Then methanol, then water. Okay, so you can see here different solvents are taken, and acetone the n pi star transition for acetone lambda max of n pi star transition for acetone is found like this. When polarity of the solvent increases, you can see there is hypsochromic shift. Okay, it was earlier 279 तापर it decrease होला 277 तापर पुनी 272 70 265 तो polarity जेंति increase होची तमरा जो n pi star transition देखौची acetone तो तारो सॉरी hypsochromic shift होची और blue shift होची हला तमरा lambda max value decrease होची
पोलारिटी इंक्रीज हेले लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज होची काहे कि एडी n पाई स्टार ट्रांजिशन जेतु शो करची जदी पाई पाई स्टार ट्रांजिशन करथांदा रिवर्स हेतांदा पोलारिटी इंक्रीज हेले हमर लैम्डा मैक्स वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस तो एठी मु आउथरे रिपीट कर दवा चाहूची इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट इन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन लिसन in pi-pi transition due to dipole-dipole interaction reduces the energy of excited state more than the ground state. Okay, excited state energy reduces more than the ground state. Okay, so there is decrease in energy gap. That's why bathochromic shift is observed. Okay, next in case of in pi star transition, what happens? In case of n-pi star transition, polar solvent form hydrogen bond with ground state molecular orbital. Kaina polar ये होची n is polar, से कौन करिवो ground state तमरा होची n, से होची hydrogen bond करिवो polar solvent संगरे. Okay, hydrogen or dipole-dipole interaction जोगु it is stabilized more than the excited state. So the energy difference increases. So there will be hypsochromic shift. Okay. So this is all about the solvent effect. Then effect of sample pH. Already I have taught you this one in bathochromic shift and hypsochromic shift. pH होची जदि हमें aniline, if you will take aniline in acid medium, aniline is a base. If you are taking aniline in acid medium, so it forms anilinium ion. So the conjugation is lost. That's why there is. मैं तो मैथ क्लास अच्छी अच्छी तो एटा मु पढाई छी तुमको इफेक्ट ऑफ पीएच टा एटा तुमको पढाई छी एनिलिन होची एसिड मीडियम रे केमती तारा होची शिफ्ट होची हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट काहेकि तारा कंजुगेशन लॉस्ट होची सेमती फिनोल भी हमें एक एग्जांपल हमें ऑलरेडी मु पढाई छी एटा जोतरे कि तमरो कंजुगेशन इंक्रीज होची जदी हमें बेसिक मीडियम रे नोचे फिनोल फिनॉक्साइड आयन होइकरी सो तमरो देयर विल बी कोन व्हिच टाइप ऑफ शिफ्ट conjugation increase hale bathochromic shift will be there. Okay, so some effect of pH salla to etiki hi achi. Okay, so eta gote structure emti neithile eta darkar na eta par ketale bujhe debi. So this is all about the different factors which affect the absorption spectra. Okay, so your UV spectroscopy chapter is over. ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ ପଚାରି ପାରିବ at any time at any class, no problem. Next we will start. हाँ मैम नोट्स आर जी सेंड नोट्स टा हाँ नोट्स टा प्रिपेयर आज ही प्रिपेयर करके इवनिंग सुधा तुमको भी सेंड करियार अछि को ग्रुप रे भी करिनी सेंड समस्त को कर दे हला नोट्स दे देबी आ शेयर माने दुटा ग्रुप रो मते होचे अटेंडेंस पठै दियो हला यस सर आ स्टॉप करबा तमर क्लास अछि ना शुड वी लीव नाउ Yes, ma'am. ओके ओके थैंक यू ऑल Thank you, ma'am. थैंक यू मैम